Hi everyone, welcome to Business Studies class by Don Bosco PU College, Chitradurga. Before starting today's class, we shall have a small recapitulation of previous class. Very quickly, I will brief you about the concepts we learnt in the immediate previous class. In the immediate previous class, we learnt about importance of supervision. Of course, meaning is also discussed with you. Supervision is just overseeing the employees. Of course, it includes training the employees, guiding the employees, correcting them, giving feedback, correction, etc. And when we learnt about importance of supervision, we got these many points. The first point we discussed was, the first importance we discussed was supervision acts as a link between worker and management. Supervisor here. This can be considered as importance of or functions of supervisor also. It can be considered as functions of supervisor also. Here, supervisor acts as a link between worker and the management. See, as I said you in the earlier class, if there are 1,000 employees in the organization, a single CEO cannot oversee all the 1,000 employees in the organization. A single person, CEO cannot go behind each and every employee and get the work done, and he cannot communicate to each and every person, etc. Since CEO cannot have a personal rapport with each and every employees in the organization, here supervisor acts as a bridge between the workers and the management, or a link between the workers and the management. You got the point, right? First, CEO orders or gives work to supervisor, and in turn supervisor gets the work done from the employees. Here he acts as a bridge between the workers and the management. If there are queries from the employees side, he will take that or he will take those queries to management and get, if it is possible, get them solved. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾಡಲ್ವಾ, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವಾ, ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಾ ಇಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇನಂದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾನಂತೆ. ಯಾರ ನಡುವೆ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ನಡುವೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಡುವೆ. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 or 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. CEO ಇರ್ಬೋದು, ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ 1 or 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 1,000 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, 1 lakh ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಟೀಮ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸನ ತಗೊಂತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಗೂ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸನ ಇವರು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೇರೀಸ್ ಇತ್ತು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಒಂದು ಮತ್ತಿತರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ, ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು? ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನೋನು. ಯಾರ್ಯಾರ ನಡುವೆ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. The second point we learnt was a supervisor acts as a guide. See, here, as I said you in the meaning itself, supervisor
guides the employees. He directs them what to do and what not to do. See, guiding includes like giving them instructions in between, going and correcting them, giving them feedback after the completion of the work. Everything will come under guide. Okay, here supervisor guides the employees to complete the work with expected quality and quantity. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ವಾಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಯೂನಿಟಿ. Maintains group unity. See here, supervisor spends most of the time in the organization with employees. Since he spends most of the time with employees, he will be having a good rapport with the employees. Usually, in the usual cases, a supervisor will be having a good rapport, personal rapport with the employees, because he will be guiding the employees, he will be listening to their queries, he will be guiding, giving feedback, correction, training, etc. So he will be spending most of the time with the employees and will be having a good rapport with the employees. Then it will be easy for him to ask them to maintain group unity in the different departments or different groups. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನೋನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಜೊತೆ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಯೂನಿಟಿ, ಜಗಳ ಆಡದೇ ಇರೋ ಥರ, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ರ್ಯಾಪೋ ವಿತ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ importance of supervision. Next point was ensures performance of work. See here, supervisor gets the orders from the management, and management gives work to supervisor, and in turn supervisor divides those work into different smaller parts and assigns to different employees, and get that work done from the employees. How? By giving training, again giving guidance, correction, feedback. By doing these many steps or these many activities, he gets the work done from the employees. He will oversee whether employees are working or not working, or whiling away their time. He will make sure that given work is completed with expected quality and quantity. That is the main work of supervisor. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅನ್ನೋನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಇಲ್ಲ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೆಲಸ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಯಾರಿಂದ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇಂದ. ಇವನ್ಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. Okay, next point we learnt was gives feedback to workers. Here, as I said to you in the meaning, supervisor gives feedback to workers after completion of the work. Of course, feedback helps a lot to the employees in improving their work, because once the feedback is given to employees, in that accuracy percentage will be mentioned or given, and mistakes done by the employees will be mentioned. And so that employees, of course, suggestions also will be given to avoid those mistakes.
and so that employee will avoid those mistakes in future. So after long time, slowly employees will get perfection because of the feedback. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಅವರ ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸನ, ಏನೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮುಂದೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. The next point, the last importance we learnt was better coordination. See, here supervisor helps the employees. How he helps? He trains them, corrects them, give them feedback, motivation. By doing these many steps, he will make all the employees work, okay, or complete the work. By doing so, he will undertake coordination function. I mean, he will be integrating the efforts of employees. Got the point, right? Okay. Now we shall start the new concept from the same chapter, that is direction or directing. Okay, that is directing. Now, what is motivation? What is motivation? To be very simple, motivation is just desire or inducement to act or to move. Motivation is just inducing a person to act according to my desire, or inducing that particular person to move forward and do the work. You got the point, right? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ತುಂಬೋದು, ಸೊ ದಟ್ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹುಮ್ಮಸ್ ತುಂಬುತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. 8 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಡಿಸೈರ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಡಿಸೈರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ನ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನನಗೆ, ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅದು ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾನು ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ 6 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಆಸೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾನು 8 hours ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ದಿವಸ ಪೂರ್ತಿ ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, you will get more clear picture about motivation when we go through features of motivation.
ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ 1% ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗ ಈ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಅದೇನಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಈ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿರೋ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. What is that? It is an internal feeling. I mean, within me, I have got a desire to get state rank. Within me, I have got a desire, a strong desire to get promotion. You got the point, right? These desires or urge or aspirations. Aspiration is almost like desire. I mean, in depth actually it is. Okay, you got the point, right? This feeling will be within me. That may be in my mind or in my heart or soul. You got the point, right? ಇದು ಏನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇದೊಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೆ. ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಏನು, ಒಂದು ಆಸೆ, ಡಿಸೈರ್. ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು. ಆ ಆಸೆ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನನಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಇದೊಂದು ಆಸೆ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಿಸೈರ್. ಇದು ನನ್ನ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಹೊರಗೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಏನಂತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಅರ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡ್ರೈವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡಿಸೈರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ನನಗೇನೊಂದು ನೀಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ feature of motivation is motivation produces goal directed behavior. Motivation produces goal directed behavior. See, here we will be having our own desires within us. Of course, they can also be considered as a goal. See, I have got a desire to get promotion within me, or I have got a desire to get state rank within me. Of course, these desires can be considered as a goal. You got the point, right? Goal agi consider ಮಾಡಬಹುದು. These goals produces our behavior. You got the point, right? Produces our behavior. See, if I have a desire or goal to get promotion, what I will do, I will learn the work more and more. I will do hard work. You got the point, right? I will try to achieve the targets given by the supervisors. Of course, work more than the target given or set. You got the point, right? So here, my goal produced behavior. What is the behavior? Working hard, learning the work more and more, having a good relationship with the employees. These are the different behaviors directed by or produced by goal I have got within me. See, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದಂತ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಆಸೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಗೋಲ್ ಅಂತಾನು ಕರಿಬಹುದು. ಈ ಗೋಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ, ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ನನಗೇನು ಗೋಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೋಲ್ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಡರಾತ್ರಿ ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಲೆಸನ್ಸ್ನ ಕೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ನ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಡೇಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಮ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ನನ್ನ ಗೋಲಿಂದ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Motivation, next feature is motivation can be either positive or negative. See, motivation can be either positive or negative. Positive, when we come to positive, see, if a manager calls a particular employee and tells him, you see, if you work hard, you are not working hard, if you work hard, if you achieve your target, your pay will be increased, you will be promoted to next level, you will be given recognition, you will be appreciated. You got the point, right? You will be given financial rewards, incentives, bonus, etc. If he gives, this is the positive way of motivating employee. The second one, when we come to negative way of motivating employees, if a manager calls a particular employee and tells that you are not working hard, if you continue this, or if you do not work hard, what will happen? You will be sacked out, or you will be dismissed. Your pay will be cut, your increment will be cut, your promotion will be stopped. So in this way, it is threatening. It is nothing but threatening. This is, or this will be considered as negative motivation. You got the point, right? See, motivation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಿ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿದ್ರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಂದ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸದಿಂದಾನೇ ತೆಗೆದಾಕ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಹೆದರಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ಏನದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ both will work, but people always go for positive motivation. The next feature is motivation is a complex process. You got the point, right? See, usually people, or employees in the organization will be having different backgrounds. You got the point, right? Or heterogeneous in their expectations. They will be having different expectations. Some will be having a goal of getting promotion, some will be having a goal of getting good salary, some will be having a goal of getting appreciation. You got the point, right? So here motivation cannot be uniform to all the employees. For example, a person who is having a goal of getting promotion and the person who is having a goal of getting getting good salary may not have same same motivation process. Here motivation differs. Some people will be having a goal of getting more salary and very less work. See, for these persons motivation cannot be same. Motivation has to be modified according to the needs or desires of the employees. So here in this situation, motivation becomes a complex process or difficult process. See, ಎಲ್ಲಾರದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾರು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು 1000 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 100 ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಇರಬೇಕು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಹೇಗೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಗೋಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆರ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಮೋಟಿವೇಶನ್ನ ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್?
Okay. Now, importance of motivation. Importance of motivation. Motivation ಏನೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. First, helps to improve performance levels. See here, when a manager calls and gives motivation to particular employee A, he tells that if you work hard, you will be promoted to next level, you will get good salary, your standard of living will increase. So when this motivation is given to person A or a person employee A, he will start working hard. I mean, even here A's performance level will increase, not decrease. You got the point, right? ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಏನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡು, ನೀನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ, ಇದೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಂದ. Next, motivation helps to change negative attitudes. See, usually people will be having a negative attitude towards their work and organization. See, there is no growth in this work. This work is very difficult to learn. This work is very stagnant, not dynamic. This work is very boring. And you see, when you come to organization, see, they pay us very less and take more work from us. So these are the common negative attitudes employees will be having towards their work and organization. See, when the motivation is given to employees, or when the manager gives motivation to employees, these negative attitudes will be changed to positive attitude. How? If you like your work will be no more boring. If you like your work will be no more difficult. And when you like your work, you will work hard and you will get promotion and your standard of living will increase. So in this way, when the manager motivates the employees, what will happen? Their negative attitudes will be changed to positive attitude. You got the point, right? Okay. Next. Motivation helps to reduce employee turnover. You see, turnover is left there. Sorry, that is missed out. See, employee turnover na kammi maduttante yavadu motivation. What is employee turnover? You can see in the picture itself, you can see people are hired, after some time they leave the organization, go, and again new people will be hired. Here, this is a big loss for the organization. Assume that 300 people are hired and they are trained for 3 months. After spending lot of amount on their training, they will work for 1 year and leave the company and go. Again they have to hire. For hiring, for staffing process they need to spend money. For training them they need to spend money. After 1 year they leave. Again company has to invest in staffing and training process. This is a big loss, right? Motivation avoids or helps to reduce employee turnover. How? Assume that a person A wants to leave the company. Here manager motivates him. You see, if you go to new company, what will happen? Your experiences, past experiences will be neglected. You will become freshers there. You will become fresher there. But here if you stay, you will become experienced, you will get promotion, you will get salary, good salary, you will get authority, etc. In this way, if manager motivates employee, his thought of leaving the organization may stop or may be stopped. You got the point, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಬರೋದು, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು. ಇದೇನು ಕಂಪನಿಗೆ ಲಾಸ್. ಒಂದು 300 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂತಾರೆ, 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಅದು. ಮತ್ತೆ 300 ಜನ ತಗೋಬೇಕು. ಆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಏನು ವೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡೋದು ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್, ಮತ್ತೆ 1 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಂಪನಿನ ಬಿಟ್ಟೋಗೋದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ನೋಡು ನೀನು ಬಿಟ್ಟೋದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಫ್ರೆಶರ್ ಆಗ್ತೀಯ,
ಅದೇ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಹಳೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಯೂಶಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಇರಲಿ, ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯಾಕೆ, ಹಳೆ ಮಷಿನರೀಸ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹಳೆ ಮಷಿನರಿ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ಮಷಿನರಿ ಅಂತ ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕರೆದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಉಳಿಯೋದು, ನಾವು ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸ್ ಕಲ್ತ್ರೇನೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಚೇಂಜಸ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ಅಲೌ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Shall continue the next class in the we shall continue the next topics in the next class. Thank you.